Good evening, friends. So let's start the class. Okay. So let's go to file manager. Let's create a new project. Okay, because we are going to write a lot of Docker file. So new Docker. Okay, evening. Uh, DevOps. Okay. Okay. Uh, Patch. Okay, good. Let's write a Docker file here. Docker. Okay, Docker. So whatever Docker file I write, okay, inside this, okay, whatever Docker file I write, I'll okay, whatever Docker project I write, I'll store it inside this directory and I will push it this in GitHub. Okay, let's go to my GitHub. Let's go to create a new repository. Oops, okay. Oops. Okay. Okay, good. Public. Oh, okay. Good, good. Okay. Uh, just a minute. Set up the Git. Just wait a minute. What I'll do. I'll delete this one. Okay. So let's create a new repository. Uh, DevOps. Oops. Okay.
Create repository. Okay, add readme file. Okay, good. Okay, so let's close this repository. So I'll push all the code here. Okay, I'll remove this. Okay, I'll open my open terminal. I'll close this repository. Clone. Okay, done. Done. Okay, that's what I do. Let's open the VS Code here. Okay, let's open the VS Code here. So go to file. VS after opening VS Code, go to file, open folder, open that project folder. Yeah, open this project folder. That's all. Okay, now what you do? Yeah, let's create a new folder called Docker. Okay, so in this folder, I'll write your Docker files. Okay, inside this folder, I'll write a Docker file. Okay, so let's write the Docker file. Okay, so yesterday, what we done? We deployed a Java application. Okay, what we done? We deployed a Java application. Okay, for that we return a Docker file. So let's explain that scenario. Okay. Uh, okay. So yesterday நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு ஜாவா அப்ளிகேஷன் ஓகே ஒரு ஜாவா அப்ளிகேஷனை நம்ம என்ன பண்ணோம் we have dockerized a Java application. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் we got the war file okay in Botify okay using Maven we built the war file. So அப்ப இந்த war file வந்து what we have to do இந்த war file இந்த war file run பண்றதுக்கான dependency we have to mention in the Docker file. Okay, in the inside the Docker file, what you have to mention? Okay, inside this Docker file, what you have to mention? You have to mention the war file plus your dependencies. Okay, plus your dependencies to run your okay dependencies to run your application. So by any dependencies, our director Tomcat choose பண்ணிட்டோம். Why? Because base image நம்ம என்ன choose பண்ணிட்டோம்? We choose Tomcat. Why? Because your Tomcat will be installed top of Java and your Java will be installed top of OS. It's pre configured with Java and your base OS. So we choose Tomcat. Either நம்ம என்ன பண்ணும்? We converted into image or Docker image convert பண்ணும். And what we done? We created the container. Okay, using this Docker image or container create பண்ணும். Okay, அந்த container create பண்ணி அந்த containerல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்ம application access பண்ண முடிஞ்சுச்சு. Clear? This process we done. So let's write the Docker file. Okay, let's write the Docker file. So Docker file. Okay, what I do, I'll create another folder. I said Docker, I'll create another folder. Docker file for Java web app. Java web app. Clear? Inside this one, I'll create a file called Dockerfile. Okay. So now let's write the Dockerfile. You can see the project structure. Okay, so that you easily refer பண்ணலாம். இந்த கோடை வந்து நான் புஷ் பண்ணா நீங்க இந்த கோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டாக்கர்ல டாக்கர் ஃபைல் ஓகே டாக்கர் ஃபைல் ஃபார் ஜாவா வெப் ஆப் அதுக்கு ஒரு டாக்கர் ஃபைல் நீங்க எழுதிக்கலாம் அவ்வளோ தட்ஸ் ஆல் கிளியர். ஸோ லெட்ஸ் ரைட் த டாக்கர் ஃபைல். ஸோ பேஸ் இமேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஃப்ரம் பேஸ் இமேஜ் நம்ம வந்து Tomcat இமேஜ் யூஸ் பண்ணோம். ஓகே லெட்ஸ் கோ டு டாக்கர். You can use Tomcat latest one. Tomcat colon latest one, latest Tomcat image. Okay, you can choose latest Tomcat image maintainer. Okay, what is maintainer? Okay, okay, maintainer who is author of this? Who is the author of this file, Docker file? In the Docker file, author யாரு? Just ஒரு additional information தான். So அப்ப யாராச்சும் இந்த Docker file பார்த்தாங்கன்னா யார் எழுதிருக்கான்னு தெரியும். But it's not mandatory to mention. Okay, எல்லாமே caps நான் mention பண்ணணும். We have to mention caps. Maintainer. The name of okay, let's set the author.
Aja. Share at gmail.com. Got it? Oh, it's like this. Okay, maintainer has been deprecated. Set author field of the generated messages. Actually, deprecated now. Maintainer இப்பலாம் யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்றாங்க. Okay, maintainer is not used now. That is not a problem. Okay, the problem கிடையாது. Okay, you can use maintainer, but it's deprecated சொல்றாங்க. But அது problem கிடையாது. You can use maintainer. Clear? Got it? Okay, deprecated. இப்போ மோஸ்டா வந்து மெயின்டெனர் யூஸ் பண்ணலாங்கிறாங்க. Okay. Oh, that so only strike method as the main has been deprecated. Okay, set the author field of a generated image. This instance will be deprecated in favor of label. Okay, clear? Got it? That's not a problem. Okay, then what I have to do? Maintain set panels, then expose. Okay, in the port layer, Tomcat. So இதுமே வந்து additional information தான் expose. Okay, இந்த expose portங்கிறது 8080. இது ஒரு additional information. Why it is additional information? Because யாராச்சும் டாக்கர் ஃபைல் பார்க்குறாங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த அப்ளிகேஷன் எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகுது, இட்ஸ் ரன்னிங் இன் போர்ட் 880. ஸோ அப்போ இந்த லைனும் மெயின்டைனர் லைனும் இந்த எக்ஸ்போஸ் திஸ் போத் லைன் இஸ் நாட் மேண்டரி. இந்த மெயின்டைனர் லைனும் இந்த எக்ஸ்போஸ் லைனும் நாட் மேண்டரி. இட்ஸ் ஃபார் டெவலப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். டெவலப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் we are mentioning this. Clear? Copy. Okay, now what we have to do, we have to copy the war file. Number war file on the copy panni. Okay, we have to copy the war file and we have to paste in the target location. So war file on the we have to upload the war file. Let's upload the war file in the current location and our war file upload pannalam. Let's upload the war file here. So upload button irukku. So enter war file irukku. Already main okay, already na main use பண்ணி build பண்ணிருக்கேன். இந்த war file இருக்கு. I'll go and see here. Main project. See main project. I have war file. Okay. See I have war file. I'll upload this war file. Okay. So I will rename this. இதுல வந்து capsல மென்ஷன் பண்ணோம் root கரெக்ட்டா. root னு capsல மென்ஷன் பண்ணலாம். அந்த default pageல போயிட்டு நம்ம application view ஆகும். So let's rename this or root of the I will rename as root.war. That's all. Okay, MB, sorry. Rename command is MB. MB root.war. Correct. Okay, how did that creation? Okay, remove பண்ணிட்டேன். Okay, let's upload again. Complete services. I removed again. So let's upload again. So இங்கே rename பண்ணிக்கிறேன். rename பண்ணி கொண்டு வரேன். Upload. Data. So see, we are done. So in the root war file we have to deploy. So mention copy. Okay, copy root.war file. In the war file எங்க copy பண்ணும் means image வந்து build ஆகும்போது எந்த pathல இதை deploy பண்ணும். What is the deployment path of Tomcat? Tomcat ஓட deployment path என்ன? Web app. So web app directory எங்க இருக்கு? /user/local/Tomcat/web app. So you have to know this deployment directory path. In the path தெரியல அப்படின்னா you can't deploy. இதெல்லாம் default path தான். You can just remember user குள்ள local குள்ள Tomcat install இருக்கும். அதுக்குள்ள web app டேட்டா இருக்கும். அங்க போய் இந்த root.war deploy பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா what happens? You can access your application. So from Tomcat, இதான் base image.
Okay, then maintainer for additional information, who is author, expose வந்து அப்பதான் தெரியும். Okay, நமக்கு தெரியும். Okay, port 80ல நம்ம application run ஆகுது நமக்கு தெரியும். So இந்த word file copy பண்ணி இந்த web app directory நம்ம deploy பண்ணுறோம், paste பண்ணுறோம். Clear? Any doubts? Any doubts in this? Can we run this Dockerfile? Anyone have any doubts? Okay, so I'll share this GitHub repo. So no, you have to enter exact path. நீங்க exact path enter பண்ணணும். You have to enter the exact path. Okay, you have to enter the exact path. User, local, Tom. ஏன்னா கரண்டா நீங்க ரூட்ல தான் இருப்பீங்க. கரண்டா ரூட்ல தான் இருப்பீங்க. அப்போ இந்த exact path கொடுத்தாதான் it will deploy. You have to give this exact path. Clear, Ramachandran? Clear? இந்த exact path நீங்க கொடுக்கணும். This is your deployment directory. Clear? You can go and see. Docker. Yeah, slash means root. Tilde symbol means home directory. Home directory. Home directory. Okay, tilde now home directory. You can check here. See, if you current home directory. Home directory. Okay, you can check. PWD. Home each type of user level is home directory. Slash now root directory. See. So either root directory user node. User. User போனீங்கன்னா இதுல Tomcat இருக்காது. இதுல Tomcat இருக்காது. ஏன்னா இதுல நம்ம Tomcat install பண்ணல. Clear? So I'll go to home directory. Yeah, I went to home. Tomcat. So this is your base image. So either one the base image I use for clear. Using as a base image. So either pathiyana see. Can you find the default path? You can find the base image default path. Okay, okay. இங்க இருந்து கூட நீங்க பார்த்துக்கலாம் default path. Clear? This is the default path. See directly. Okay, good. In Dockerfile, every time you have only need to do these things. No. நம்ம வந்து based on our application, this will change. Okay, based on the application change. Okay, இப்போ இங்க Tomcat யூஸ் பண்றோம். இதே ஒரு HTML CSS ஒரு HTML ஃபைல் டெப்ளாய் பண்ணனும்னா இங்க Apache will use Apache. இங்க வந்து Apache யூஸ் பண்ணோம். பேஸ் இமேஜ் Apache யூஸ் பண்ணோம். ஒரு HTML ஃபைல் எடுத்து போய்ட்டு var/ww/html டாக்ல பேஸ்ட் பண்ணோம். So based on the tech stack, will default. Clear? Okay, can I execute this? Execute பண்ணலாமா? Copy. So go to Tomcat. Let's create a Dockerfile. So இதான் default syntax. Dockerfile ஓட default syntax. இந்த நேம்ல தான் நீங்க கிரியேட் பண்ணனும். Enter. Okay. இதான் வந்து standard thing. Okay, standard இந்த நேம் தான். So paste it here. Copy. Paste it here. Okay. Okay, these both are non-mandatory. Okay, confuse ஆகாதீங்க. இது வந்து மெயின்டெய்னர் யார் ஆத்தர் அப்பதான் தெரியும். எக்ஸ்போஸ் அப்ப தெரியும்ல எந்த போர்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்பதான். ஸோ இது வந்து மேண்டரி கிடையாது. வேணா இது ரிமூவ் பண்ணி கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே. Done. So anyone command to build Docker image. Docker image build பண்றதுக்கு என்ன command? Anyone can try.
What is the command to build a Docker image? Docker or image build, yeah, Docker build -t image name. You have to give image name Java web app, okay, image name dot with current directory Docker file. We have to mention in the Docker file current directory. See, my image is building. And image build base image Tomcat download and the Tomcat base image we can application deploy clear. Good. Done. Docker images. See, I created my own image. Clear. I created my own image. Got it? Now in the image is funny. Let's create a Docker container. So அப்போ வந்து என்ன command docker run hyphen name my app one. Okay, so hyphen okay D stands for background detached mode. Background உங்க application run ஆகும். Backgroundல உங்க application continuously run ஆயிட்டு இருக்கும். அதான் detached mode. நீங்க கொடுக்கல detached mode கொடுக்கல அப்படின்னா உங்க application execute ஆகி ஸ்டாப் ஆயிடும். Backgroundல run ஆகும். See, நீங்க -d கொடுக்கல அப்படின்னா backgroundல உங்க application run ஆகாது. -d கொடுக்கலனா backgroundல உங்க application run ஆகாது. அப்ப என்ன நடக்கும்? What happened? Just உங்க application execute ஆகி ஸ்டாப் ஆயிடும். -d கொடுக்கலனா application execute ஆகி ஸ்டாப் ஆயிடும். So அப்ப -d stands for detached mode. So -d port கரெக்டா port number மென்ஷன் பண்ணோம். அப்ப என்ன port இது பேர் தான் port forwarding சொல்லுவாங்க. என்ன பண்ணா docker container, let's consider this is your docker container. Okay, இது உங்களோட docker container. So உங்க docker containerல this is your docker container. This is your docker container. Just next project நீங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க, நான் சொல்லி தர மாட்டேன். நீங்க சொல்லி கொடுப்பீங்க port forwarding. So பாத்தீங்கன்னா this is your docker container. இதுல உங்க application எந்த portல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு? இந்த docker containerக்குள்ள உங்க application எந்த portல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு? Which port your docker application ரன் ஆயிட்டு இருக்கு? உங்க docker containerக்குள்ள எந்த portல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு? 88. You're right. 80. Fine. இப்போ உங்க docker container எங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கு? Inside my Amazon host, Docker host, correct? உங்க instance, Docker host instance குள்ள தான் ஓகே எங்க என்ன Docker container ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. சரி, இப்போ ஒரு request வருதுன்னா அந்த request எங்க வரும்? ஒரு request வருதுன்னா first instanceக்கு தான் request வரும். நீங்க ஓகே கரெக்டா? first instanceக்கு தான் request வரும். ஏன்னா இந்த instanceோட public IP address நீங்க கொடுப்பீங்க. Fine. அப்ப இந்த instanceக்கு public IP address கொடுப்பீங்க. Fine. அந்த instance public IP மூலமா it will come to this instance. Okay, good. இந்த public மூலமா instance வரும். இப்போ என்ன பண்ணா you have to do port forwarding. என்ன பண்ணா இங்க port number நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். port இப்போ இங்க port 80 ல ரன் ஆகுது. அப்ப இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் port எந்த portல ரன் ஆகணும்? மீன்ஸ் எந்த portல ரன் பண்ண போறீங்க? port 80 sure machine இல்ல port 80 again port 80 host machine portல இல்ல port 90 இல்ல 90 you can decide. இல்ல port 88 நீங்க ரன் பண்ணணும். அப்ப என்ன ஆகும்? IP address colon 80 போடுவாங்களா யூசர், அப்ப ரெக்வஸ்ட் எங்க வரும்? ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வரும். அங்கேருந்து ரீடைரக்ட் ஆகி இங்க உள்ள போய் இந்த போர்ட் வழியா உங்க அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் ஆகும். கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த போர்ட்டுக்கு வரணும், அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க 80 கொடுக்கலாம், எது வேணா கொடுக்கலாம். இட்ஸ் யுவர் விஷயம். பட் யா பை டிஃபால்ட் 80, பட் நீங்க கொடுக்கணும்ல, நீங்க போர்ட் மேப் பண்ணணும்ல. சரி 80 ஓகே 80 கொடுத்துட்டீங்க, ஃபைன். நீங்க மென்ஷன் பண்ணல இங்க 80க்கு வந்துட்டு இங்க ரீடைரக்ட் ஆகணும், இந்த கண்டெய்னருக்கு ரீடைரக்ட் ஆகணும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும்ல. யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் நம்பர். Okay, what are you doing? I'll show you. -p. Okay, what I do is listen. Just listen. I think this is a 80 colon 80 கொடுக்குறேன். Okay, your name. Just wait a minute. I'll confirm. Okay. Like இது வந்து container port, இது host port. அது மட்டும் confirm பண்ணிக்கிறேன். Just wait a minute. Statement.
I'll refer the official documentation. Just a minute. Yeah, either host port. Sorry, either host port, either container port. Okay, either host port. First one the host port. அப்பனா உங்க instance port. இது container port. அப்ப நான் மாத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அப்ப நீங்க சி நீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்? இங்க சொல்லணும் என்ன சொல்லணும்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் host port 80 80க்கு வர ரெக்வெஸ்ட்டை host போர்ட்டுக்கு வர ரெக்வெஸ்ட்டை இந்த 80க்கு ரீடைரக்ட் கண்டெய்னர்ல 80க்கு ரீடைரக்ட் பண்ண நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு மென்ஷன். கிளியர் புரியுதா? 80 host போர்ட்டுக்கு வர ரெக்வெஸ்ட்டை port 80 ஓகே host போஸ்ட் that means instance வர 80 request port 80 default request வர ரெக்வெஸ்ட்டை இந்த கண்டெய்னர் 88க்கு you have to port forward. கிளியர்? அப்பதான் உங்க அப்ளிகேஷன் கண்டெய்னர் அப்ளிகேஷன் பார்க்க முடியும். கிளியர்? கிளியர்? சி அப்போ இங்க 80 தான் கொடுக்கணும்னா இட்ஸ் யுவர் விஷ். நீங்க 90 கூட கொடுக்கலாம், 90 கூட கொடுக்கலாம். அப்போ 1980க்கு வர host மிஷினுக்கு வர 1980 வர ரெக்வெஸ்ட்டை 80 டிஃபால்ட் நம்ம அப்ளிகேஷன் எங்க ரன் 80க்கு ரீடைரக்ட் பண்ணு. இட்ஸ் யுவர் விஷ். ஸோ ஆஸ் ராமசன் 80 கொடுக்குறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இது 80. See done. My container is running. You can check Docker. Yes. See my container is running. See port forwarding. So by 80க்கு வர ரெக்வெஸ்ட் 80 TCPக்கு நான் வந்து இது பண்றேன். So let's go to my instance. Security group போய் பார்த்துக்கிறேன். port 80 ஓப்பன்ல இருக்காங்க. See இல்ல port 80 ஓப்பன்ல இல்ல. Let's open the port 80. That is HTTP. Good. Good. Let's copy the public IP address. Let's paste it here. Good. Done. Ramachandran, புரியுதா? நான் கோல் 80 நீங்க சொன்ன மாதிரி டிஃபால்ட்டா 80 வரும், 80க்கு ரீடைரக்ட் ஆகி வந்துருச்சு. கிளியர்? காட் இட்? ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி இப்போ டிஃபால்ட் போர்ட் 80ல ரன் பண்ண வேற போர்ட் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். வை சேம் போர்ட்? ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த கண்டெய்னர்? The name of the container is my app1. Okay, and the container name is my app1. Let's create another container. Docker images. So Docker run. Okay, hyphen name. Let's give us my app2. Okay, hyphen t background run பண்ண சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் port forwarding. இந்த வாட்டி host port என்ன 1980 colon டிஃபால்ட்டா எங்க கண்டெய்னர்ல டிஃபால்ட்டா எங்க அப்ளிகேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு 80. கிளியர்? காட் இட்? சோ ஓகே கிளியர்? சோ எதுக்கு அப்ப புரியுதா? இப்போ எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு இங்க 80 80ன்னு? நீங்க இங்க மென்ஷன் பண்ணதானே தெரியும், உங்க டாக்கர் ஃபைல்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கும். ஓகே, இந்த அப்ளிகேஷன் எங்க எக்ஸ்போஸ் பண்றோம், இந்த டாக்கர் ஃபைல் எங்க எக்ஸ்போஸ் பண்றோம், இது மீன்ஸ் அப்ளிகேஷன் எங்க எக்ஸ்போஸ் பண்றோம், போர்ட் 8080ல எக்ஸ்போஸ் பண்றோம். ஓகே, இந்த டாக்கர் ஃபைல்ல நம்ம போர்ட் 8080ல எக்ஸ்போஸ் பண்றோம். அப்போ இது பார்த்து தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த அப்ளிகேஷன் போர்ட் 80ல ரன் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து டெவலப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 8080 போட்டு. கிளியர்? ஓகே, யோர் இமேஜ் நேம். கிளியர்? காட் இட்? see done. பார்க்கலாமா? ஓகே, டாக்கர் PSC 2 application, ஒன்று வந்து port 80 or 1990. So port open பண்ணல. Let's open the port. Security group port 1990 open பண்ணும். Okay, custom port 1990 all IP address. See, copy, paste it.
colon 1990 colon 1990. Working? Check பண்ணிட்டீங்களா? You can also check. இது port 80ல புரியுதா? Port 420. இது port 990. Clear? Any doubts? You can check. Clear? Okay, any doubts? You can ask. So let's push this code. நாங்க GitHubல இந்த code push பண்ணி கொடுக்குறேன். We'll be writing a lot of Dockerfile. Okay, we'll be writing a lot of Dockerfile. எல்லா Dockerfile இதுல நான் உங்களுக்கு GitHubல push பண்றேன் so that you can pull it and you can use it. Good. I actually it commit. Just a element. Yeah. Okay, Dockerfile for Java web app completed. Okay. And even I will push Terraform code today. Today I'll push Terraform code and I'll share with you. Okay. Done. Okay. So இதில் போயிட்டு நீங்க pull பண்ணிக்கலாம். You can pull and execute. Clear? So I'll share this one. Here, any doubts? You can ask. Okay, if you have any doubts, you can ask. If you have any doubts, you can ask. Yeah, I just download the mic. ஹலோ ப்ரோ. Yes, Samachindra. ப்ரோ நம்ம முன்னாடி டெராஃபார்ம்ல பண்ணிருந்த கோடும் அப்லோட் பண்ண முடியுமா GitHubல? Yeah, அது புஷ் பண்ணி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவோம். Don't worry. Yeah, okay. Clear? Okay, fine. So any doubts, you can ask.
Okay, good. I think no one have any doubts. Hello. Yes. Sir, I'm a real DevOps. Hello. Yeah, சொல்லுங்க இளையராஜா. Real time Real time? real time Docker யூஸ் பண்றது. ஆமாமா. அது இப்போ மோனோலித்திக் அப்ளிகேஷனுக்கும் மைக்ரோ சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் இது எதுல யூஸ் பண்ணுவோம்? மைக்ரோ சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோமா? இல்ல அது பேஸ்ட் ஆன் ப்ராஜெக்ட் தான். பட் நம்ம ரெண்டுமே பண்ணுவோம். டாக்கரைஸ் பண்ணுவோம். ரெண்டு ஆர்கிடெக்சர் ரெண்டுமே சப்போர்ட்டட் தானா இருக்கும். மைக்ரோ சர்வீஸ் மட்டும் தானே கிடையாது. இல்ல டாக்கர்ல மைக்ரோ சர்வீஸ் அப்ளிகேஷனும் நீங்க டாக்கரைஸ் பண்ணலாம். மோனோலித்திக் அப்ளிகேஷனும் நீங்க டாக்கரைஸ் பண்ணலாம். ஓகே. Okay, I will be teaching you. Okay, I will be teaching you. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? What we do? Let's ஜாவா ஒரு HTML ஃபைல் எப்படி டெப்ளாய் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஒரு HTML ஃபைல். ஸோ அதுக்கு ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதணும். Okay, let's write a Dockerfile for that. So I'll create a directory. cd. Okay, let's go inside this directory. Okay, dir. Okay, mkdir deploy. Okay, let's deploy a file for HTML. File in Apache. பார்க்கலாம் எப்படி ஒரு Dockerfile for deploying HTML file in Apache. நம்ம நார்மலா பண்ணோம்னா அது எப்படி இதுல பண்ணலாம் பார்க்கலாம். Dockerfile இதுல பார்க்கலாம். Docker simple. Anyone can say என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் இமேஜ் என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஒன்று நீங்கள் உபுண்டு எடுத்து ஓகே பேஸ் இமேஜ் வந்து நீங்கள் உபுண்டு எடுத்து அதில் அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் HTML ஃபைல் அப்ளை பண்ணலாம். இல்லைன்னா டேரெக்டாகவே அப்பாச்சி சர்வர் அப்போ பேஸ் இமேஜ் உபுண்டு எடுத்து அதில் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே, யூ கேன் டூ இட். ஸோ சாரி, HTTPD. ஸோ உபுண்டு மிஷின் எடுத்து அதில் HTTPD இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்பாச்சி சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் டெப்ளை பண்ணலாம். பட் நம்மளுக்கு டேரெக்டாக நம்மள்ட்ட என்ன அப்பாச்சி இருக்கு. ஸோ டேட்டா இதுவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூ கேன் யூஸ் அஸ் base image. We can use as base image. See இருக்கா? So இதுவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? We'll use as base image. Okay, good. From that's all. Same maintainer. இங்க மென்ஷன் பண்ணீங்களா? இதே மாதிரி maintainer. Okay. இது மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் maintainer. அதே மாதிரி same expose. எந்த போர்ட்ல ரன் ஆக போகுது? சும்மா யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எந்த போர்ட் டிஃபால்ட் அப்பாச்சி சர்வர் எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும்? Port 80. சும்மா யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சிம்பிள் காப்பி index.html copy index.html file in a directory user / local apache. See இங்கே இருக்கும் பாருங்க. இருக்கா? That's all. Clear? That's all. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இங்க போயிட்டு ஒரு HTML டாக் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். நானும் index.html காப்பி பண்ணணும்ல. இங்க போயிட்டு HTML டாக் போட்டு வெல்கம் to class. Right. So clear. Let's save this. So in the Dockerfile update பண்ணிக்கலாம். நானும் Dockerfile இந்த கோட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு
In the file code remove in the updated code. That's all. And that's all. Save it. Build the Docker file. Docker image build பண்ணாங்க. Docker file Docker image build பண்ணாங்க. Docker build -t image name my website okay current directory. So okay, Docker build -t okay statement. Chemist build -t okay your Docker image name right website see now it building clear that Docker see run Docker anyone run name my web 1 -d detached mode -p okay already 80 ல ஒன்னு ரன் ஆயிட்டு இருக்கு கரெக்ட்டா அப்ப நம்ம அதை சூஸ் பண்ண முடியாது 80 சூஸ் பண்ண முடியாது so 1991:80 ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த போர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல 80 போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் so அதை யூஸ் பண்ண முடியாது okay image name my website okay. So let's go here second root போயிட்டு edit பண்ணி 1991 ஓபன் பண்றேன் clear any doubts you can ask see colon 1991 welcome to Docker class by DevOps இதே 19 போட்டீங்கன்னா அந்த Java app see எவ்வளவு application run பண்ணும் இது Java app welcome to core variable app 1990 okay default 80 now same clear got it so shall we use -p for automatic port forwarding by replace so we are asking whether we can use caps p small p பதிலா caps p யூஸ் பண்ணலாம்னு கேக்குறீங்களா yes you can use caps p okay you can use